Hello and welcome to another class on haloalkanes. Today we shall try to complete haloalkanes. Let's see. Then haloarenes. We are seeing the different methods of preparation. And the most important property of haloalkanes, alkyl halides are SN reaction, substitution, nucleophilic substitution, and elimination. They can act as substrates for substitution and they can also act as substrates for elimination because the halide ions, excepting fluoride, they are good living groups, which is a common factor in both substitution and elimination. That is why. And one last thing we did about with ammonia, this is also called, you just write down, Hoffman, that name I missed out, ammonolysis. Of alkyl halide, you may drop alkyl halide for synthesis of amines. This Hoffman word is coined with good morning, Swami Nani. Good morning. The Hoffman ammonolysis for the synthesis of amines. So this reaction, the reaction of alkyl halide with ammonia is often called Hoffman ammonolysis of alkyl halide. We must write alkyl halide, but it means alkyl halide. There are so many ammonolysis of carboxylic acid, ammonolysis of acid chloride, ammonolysis of acid anhydride. We shall see. But ammonolysis of alkyl halides to produce a mixture of amines 1 degree, 2 degree, 3 degree, and quaternary ammonium salt. We shall be discussing once again in detail in our amines program. And they remain in the form of salt because HCl is one of the products. As if you have watched the video or attended the class, you will find that ammonia is the nucleophile and this is, we write like this. We write like this because this has to act as another nucleophile for this next step. So since you take alcoholic solution of ammonia and you have to heat it so that it has some pressure. So to drive the reaction, you have to produce pressure. HX has to come out. But once you cool it, that it's soluble and it becomes amine salts. So ଆମେ ଲେଖିଲୁ ଟିକେ pressure ଦେଇକି ତାକୁ drive out କରିଦେଲୁ so that primary amine produces secondary amine. Secondary amine produces tertiary amine by deprotonation. But actually when you cool it, again HCl present there will form salt. They remain as, and of course the last step I forgot, 3 degree amine also finds some methyl chloride
or some alkyl chloride or alkyl halide to produce a quaternary ammonium salt. This salt will remain as such. But all others, when it is cooled, they pick up the protons and are converted to their amine salts. This is the 1 degree amine salts, this one. This is the 2 degree amine salts. This is the 3 degree amine salts. And we have to add excess of alkali, strong base NaOH, and distill so that deprotonation happens and a mixture of 1 degree, 2 degree, 3 degree alkyl halides, they come out and distilled on the other side, leaving behind the 4 degree ammonium salt, which is produced in small quantities. Then the three amines, they can be easily separated by fractional distillation because their boiling points are different. So under pressure, it remains as neutral salt. Closed tube. So it develops pressure and HX being expelled out, but it remains to develop pressure. But the moment these things are done, then it is cooled to form again amine salts. RNH3 plus, R2NH2 plus, R3NH plus. Then excess of NaOH solution is added and distilled. The 1 degree, 2 degree, 3 degree amines are distilled out. Because all these lose their protons except Rn, R4n plus X minus, the quaternary ammonium halides. That remain, taku kichi kari paribani as a salt. Tadre proton nahi, se udibani salt akar rahigala. And the only thing, the three amines can be separated easily by fractional distillation. Eta gala. So today we shall be opening another page. Over. Yes, sir. I will send this page again, but today we shall be doing the mechanisms. The time for the extensive SN mechanisms. SN1, SN2, and now I will discuss only this three SNI. Then the rearrangement SN1 dash, 2 dash, I dash, I will talk to you later. Now, if we talk of SN1, 1 degree is greater than 2 degree, is greater than 3 degree halide, that we know. The reactivity.
And of course, Ri is greater than RBr, is greater than RCl, and RF is never a substrate. We'll talk about that why. Steps in the mechanism, two steps. Order 1. It is a pseudo first order reaction. Obviously, you may not write pseudo first order, but it is. You may not write pseudo, sometimes it may not be pseudo fast order, but most of them are pseudo fast order. You are carrying out solvolysis program with ammonia ammonolysis with alkyl halides, or hydrolysis or alcoholysis. These are all weak bases. They are not strong bases. So, mm, if they are present in large excess, so the steps in the first step, I am deliberately taking the 1 degree halide, which is uh, the fittest candidate for SN1 mechanism. Why? Because, sorry, 3 degree. 3 degree is greater than, oh, sorry. ये उल्टा टर्म लिख दिली. I'm so sorry. 3 degree is the best candidate for SN1 because 3 degree carbocation is most stable. So I'm deliberately taking a 3 degree halide to show you SN1 mechanism. And in the first step, the heterolytic cleavage of the CX bond occurs to produce a highly stable 3 degree carbocation. Stable, most stable 3 degree carbocation. This is the slow step. But there is a second step. Step 2, the carbocation which is planar sp2 hybridized, this sp3 changes to sp2, and this carbocation reacts with the nucleophile. I'm writing like Nu minus, but you rarely find a strong base. All Nu minus, they are strong bases like OH minus, NH2 minus, Cn minus, they are strong bases. And 3 degrees they usually favor elimination. That is the irony. I'm just writing Nu minus, but actually in real cases you will find Nu dot dot. Then what happens? This is fast. Since it is planar, so, and if there is a chiral center, so this will be attacked on both the sides to equal extent. So you will get nucleophile joining at the same place without change of configuration, 50%. And the other 50% will be nucleophile attacking the other side. And this are going to the other side.
So it will be a racemic mixture. It is a truly, ideally SN1, you get a racemic mixture or DL mixture. But there is always a non-ideal situation. If it is predominantly SN1, then the racemization product will be maximum. Say 90% racemic product and maybe 10% that SN2 product might be there. But if it is SN2 predominantly, the inverted product will be major and the racemic product will be minor. So we will not mix up things now at this moment. So therefore, if you draw a graph, you will find rate versus substrate concentration Rx. It will be a straight line. Here, the and if you take a graph of rate versus nucleophile, I am just writing Nu minus, you'll get no change in the rate. If you change the concentration, increase and decrease the concentration. But for this, you have to keep constant. Keeping the Rx constant, if you change the concentration of nucleophile, then you will not find any change in the rate. So virtually they are pseudo first order reactions. Nu minus is not Nu minus, it is Nu dot dot. And if you draw a graph showing the energy barrier, this is the potential energy and this is the progress of reaction. In physics, you write time. You will find that this is supposing the reactant Rx plus Nu minus. It will go to a transition state, then come to a, there will be two transition states. This transition state is where Rx bond is breaking down, dot, 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 with a polarity being formed. This is plus delta, this is minus delta. Here, nucleophile has not yet started its role, just a partial breaking of the CX bond. And then this is the formation of R plus X minus. The carbocation is represented by energy minimum, but way above the energy of the reactant system. And just looking to yeah, this is uh, yeah, and then here this R will be establishing a partial bond with nucleophile. So the magnitude of positive charge will decrease
from +1 to plus delta, and here the magnitude of Nu minus will decrease from -1 to minus delta. Of course, on both the sides, because it is flat. So on both the sides, I am showing only one side in the graph. And then finally, Rx product and the leaving group, that X minus will go. ଏଠି ମୁଁ X minus ଟା ମୁଁ ରଖୁଛି, ଆର କିଛି ରୋଲ ନାହିଁ. X minus. So this is the graph where the transition state, this is another transition state. And this is the product, Rx. Sorry, RNU. I am so sorry. RNU and leaving group. So there are two things here. Rate is equal to K into substrate by Rx concentration to the power 1. So therefore, it is called a SN1. And most sorbolysis of 3-degree amines and 2-degree amines proceed predominantly by SN1 mechanism. Because 2-degree carbocation is also moderately strong, which is not the case with 1-degree. So 3-degree is the best choice, followed by 2-degree. They undergo solvolysis. The most important factor is the livability. Livability or fugicity of the leaving group. This Rx, that livability, how effectively or how efficiently the leaving group leaves. This is the leaving group. We can write down Lg. Lg minus, sometimes minus, actually in most cases the leaving group might be a neutral molecule water sometimes. But here, in case of alkyl halides, it is X minus, Cl minus, Br minus, I minus. So livability, how effectively, also called fugicity, is inversely proportional to base strength. So weak bases are good leaving groups. In general, weak bases are good leaving groups. Therefore, I minus these are weak bases, being the conjugate of their corresponding acids, which are strong. All the three are strong. But this is a weak acid. Hence, the conjugate base is strong. Is a poor leaving group, Lg. Since Hi, HBr, HCl, they are strong acids, and the order is like this.
Their conjugates I minus, Br minus, Cl minus, they are weak bases. So they act as good living groups. So the corresponding substrate Ri is greater than Rbr, greater than Rcl. But all the three are good substrates. Good substrates for SN1. For SN, because it's in SN2 also, the common feature is the livability. Whether in the first step or in the same step, simultaneous action, doesn't matter, but that is a common force. And RF is never a substrate for any SN reaction. Now, other good living groups you must remember, sometimes when you are working with alcohols, you need to convert it into a good living group. OH minus is not a good living group. ROH is not a good substrate for SN reaction, as OH minus is a strong base and a poor living group. এটাকে আগে লিখে দেব, এটা কাট দଉଛି। OH minus is a strong base and a poor living group. কিন্তু ইম্পর্টান্টলি protonated alcohol যদি protonated ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ water is the living group, is a good living group. Because it is a weak base. Like our alcohol, you have protonated. Then if it is 3 degree, it will go for heterolytic cleavage. So the real living group is water, which is a good living group. And you get R plus. It's a 3 degree. Slash 2 degree. Otherwise, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ conclusion କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ 3 degree, 2 degree halides with weak bases like water, alcohol, ammonia, एमाने SN1 ଦେଖାନ୍ତି predominantly. ଆଉ alcohols in presence of acids like HX, HCl, HBr, HI, HF red com. ଏମାନେ SN1 ଦେଖାନ୍ତି. In this two category SN1. This is solvolysis. But this is not solvolysis. See, that is why I removed the word solvolysis. But still it is SN1 except ethyl alcohol. কারণ দুইটা কার্বন অ্যাটম না হলে এলিমিনেশন হবনি। মেথিল অ্যালকোহল উইল নট সফার ফ্রম এনি এলিমিনেশন, ডবল বন্ড ফর্মেশন হবার নাই। সো মেথিল অ্যালকোহল রে SN2 কেবল হব, সরি এথিল অ্যালকোহল রে। সো সি the protonated alcohol
and any nucleophile that is coming will attack here because it is a 1 degree alcohol. Well, I'm just mixing up now elimination. Let me remove elimination কথা ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିନି. Substitution. ଏଠି କ'ଣ ହବ ନା ଏଟା ହେଲେ 1 degree ଫର୍ମେସନ ହବ, ହାଇଡ୍ରାଇଡ୍ ସିଫ୍ଟ ହେଲେ ବି ସେଇ ଏକା ଜିନିଷ. ସୋ ପ୍ରମୋସନ ନହେଲେ ହବାର ନାହିଁ. ତେଣୁ ତମେ ଯଦି ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଫାଇଲ୍ ନେଇଛ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବେସ୍ ନେଲେ ବି ଚଳିବ. ତ ନିଶ୍ଚୟ SN2 ହବ, ମୁଁ SN1. ସୋ ଇଏ ମଧ୍ୟ ସଲଭୋଲିସିସରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ. ମାନେ ହେଲା ତ ଇଏ ୱିକ୍ ବେସ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲାଇକ୍ Cl-. ହଁ, ତେଣୁ ସଲଭୋଲିସିସ୍ କହିହେବନି, ଏ Cl- ଅଛି. ତେଣୁ ଏଇଟା SN2ରେ ହବ. କାହିଁକି ନା ଇଏ ଆଟାକ୍ କରିବ, ଇଏ ଯିବ ଏକା ଷ୍ଟେପ୍ରେ. ଆମେ ଦେଖିବା SN2ରେ. ସୋ ୟୁ ଗେଟ୍ Cl in SN2. କିନ୍ତୁ this is the exception. କିନ୍ତୁ ଯଦି even propan-1-ol ନେଲ, even if it is 1 degree alcohol, then the protonated 1 degree alcohol is very susceptible for, ଇଏ ଏଠିକି ଆସିବ ହାଇଡ୍ରାଇଡ୍ ସିଫ୍ଟ, ଇଏ ଯିବ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ରେ. ଆମେ ଦେଖେଇ ଦଉ. So hydride shift will occur and you get a moderately stable 3 degree carbocation. And then the nucleophile will attack Cl- or Br- की जहाँ भी थी वो सी करी हवा. सो एटा SN1 मेकानिज्म रहला. एटा भांगुची माने हेटेरोलिटिक क्लीवेज होउची माने एटा SN1. तो दीटा एटा स्लो स्टेप, एटा फास्ट स्टेप. सेति पई आमे जदि आमे alcohols नबा and in presence of acid and a good nucleophile, iodide, bromide, chloride, they also act as nucleophile. Particularly iodide is the best nucleophile, as we shall see now after a bit. So because water is a good living group, so we are able to carry out the substitution, and that is SN1 in all cases. Carbocation formation will happen except ethanol, which will go for SN2. And so other living groups, you must remember, is the OTS minus, tosylate ion from, this is alkyl tosylate, paratoluene sulfonate. I will draw the structure. I would have triplet CF3 SO3 minus. এটা হচ্ছে কোন সরি সলফোনেট. এইটা হল খালি টসিল হচ্ছে এতিকি, ପାରାଟଲୁଇନ୍ ସଲଫୋନିଲ SO2. ଆଉ ଗୋଟେ ଓ ଲାଗିଗଲେ ସେଟା ଏଷ୍ଟର ହେଇଗଲା, ସଲଫୋନିକ ଏଷ୍ଟର, ସଲଫୋନେଟ ଏଷ୍ଟର, ସଲଫୋନେଟ. ତାକୁ OTS TS ମାନେ ଟସିଲେଟ. TS TS ହଉଛି ଟସିଲ ଗ୍ରୁପ and O ଲାଗିଗଲେ ଟସିଲେଟ ଏଷ୍ଟର ହେଇଯିବ. AT ଲାଗିଲା ମାନେ ଏଷ୍ଟର ହେଇଯିବ. ସୋ ଏଇଟା ହଉଛି ଟସିଲେଟ ଗ୍ରୁପ and ଏଇଠି ଲାଗିଥିବ କ'ଣ ନା CF3. ସୋ ଏଇଟା ହେଲା triplet.
ଯେମିତି ଏଇଟା ହେଉଛି ପାରାଟଲୁଇନ୍ ସଲଫୋନେଟ୍, এইটা ହେଉଛି ଟ୍ରାଇଫ୍ଲୋରୋ ଟ୍ରିଫ୍ଲେଟ୍ର ଟ୍ରାଇଫ୍ଲୋରୋ ମିଥେନ୍ ସଲଫୋନେଟ୍, ଟ୍ରାଇଫ୍ଲୋରୋ ମିଥେନ୍, ଦେନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ସଲଫୋନେଟ୍। ତାକୁ ସର୍ଟକଟ୍ରେ କହନ୍ତି ଟ୍ରିଫ୍ଲେଟ୍, ଟ୍ରିଫ୍ଲେଟ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଓ MS ମାଇନସ୍, ମେସିଲେଟ୍, ୱାଇ ମେସିଲେଟ୍। ଏଟା ହେଉଛି ମିଥେନ୍ ସଲଫୋନେଟ୍, ଖାଲି ମିଥେନ୍ ସଲଫୋନେଟ୍, ଆଉ ଟ୍ରାଇଫ୍ଲୋରୋ ନାହିଁ, କୁ କହନ୍ତି ମେସିଲେଟ୍। ଏଇଟା କ'ଣ ଲାଗିଥିବ, ଆର୍ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗିଥିବ ଓ SO ଏ, ଖାଲି ଏଇଟା CH3 ଖାଲି। ସୋ ଇଏ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଇଏ ଯିବ, ଦେ ଆର୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଲିଭିଂ ଗ୍ରୁପ୍ସ। କାହିଁକି ନା କରେସ୍ପଣ୍ଡିଂ ସଲଫୋନିକ୍ acids are strong acids. The only organic acids which are strong is sulfonic acid. Therefore, their conjugate bases, sulfonates, are weak bases. And moreover, they are bulky. So they have steric constraint to remain. They want a steric relief. So ତାଙ୍କର ବଲ୍କ ସକାଶେ ଏବଂ ୱିକନେସ୍ ସକାଶେ ସେମାନେ ଆରାମରେ ଖସିକି ପଳେଇବେ। OTS ମାଇନସ୍ ହେଇକିରି OTF ମାଇନସ୍ ହେଇକିରି ଆକୁ ସର୍ଟକଟ୍ରେ OTF ମାଇନସ୍ କହନ୍ତି। এটা OTS ମାଇନସ୍, এটা ହେଉଛି OMS মেসিলেট, সেটা ହେଉଛି CH3SO3 মাইনস, এটা ମିଥେନ୍ ସଲଫେଟ୍। ସୋ ତାଙ୍କର ଅର୍ଡର ହେଉଛି କ'ଣ, ଏ ଟ୍ରିଫ୍ଲେଟ୍, OTF is greater than, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଟସିଲେଟ୍, OTS greater than OMS mesylate, because their corresponding acid paratoluene sulfonic acid is the weakest। ତାପରେ ଇଏ ଆଉ ପାରା କହୁଛି ମୁଁ, ମିଥେନ୍ ସଲଫୋନିକ୍ ଏସିଡ୍, ଖାଲି ମିଥେନ୍ ସଲଫୋନିକ୍ ଏସିଡ୍ ଇଜ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗେଷ୍ଟ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କରେସ୍ପଣ୍ଡିଂ କଞ୍ଜୁଗେଟ୍ ବେସ୍ ମେସିଲେଟ୍ ଆୟନ୍ ଇଜ୍ ଦ ୱିକେଷ୍ଟ। ସୋ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ଲିଷ୍ଟ, ବଟ୍ ଅଲ୍ ଆର୍ ଗୁଡ୍ ଲିଭିଂ ଗ୍ରୁପ୍ସ, ଭେରି ଗୁଡ୍ ଲିଭିଂ ଗ୍ରୁପ୍ସ। ସୋ ମନେ ରଖିଥା, ଏଇଟା ସାଧାରଣତଃ କୁହାଯାଏନି ଆଭରେଜ ମାନେ ଆମେ ଡିସ୍କସନରେ, ଖାଲି ହାଲାଇଟ୍ସ ପଢ଼ାଯାଏ ତ ହାଲାଇଟ୍ସ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ SN reaction, whether it is SN1 or SN2, the livability is a common program. So these ions are also very good. Sometimes alcohols, they are converted without changing configuration, because OH କୁ O ଟା ରହିବ, ତାକୁ ଏଷ୍ଟର କରି ସଲଫୋନିକ୍ ଏସିଡ୍ ଏଷ୍ଟର କରାଯିବ, ପାରାଟଲୁଇନ୍ ସଲଫୋନିଲ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ସାଙ୍ଗରେ ରିଆକ୍ସନ କରିବ। ସୋ ଏଠି ଆଲକୋହଲ ଥିବ, ଆଲକୋହଲର O will be the nucleophile, acyl substitution ଆମେ ପରେ ପଢିବା ମେକାନିଜମଟା, ସେ ପଳେଇବ, ସେ ଆସିଲା ପରେ S ଡବଲ ବଣ୍ଡ ଲାଗିଯିବ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ CH3 ଲାଗୁ, CF3 ଲାଗୁ, କିମ୍ବା ବେଞ୍ଜିନ୍ ରିଙ୍ଗ ୱିଥ୍ CH3 ପାରା ପୋଜିସନ ଲାଗୁ। ତ ତାକୁ ଆମେ କନଭର୍ଟ କରୁ ୱିଦାଉଟ୍ ଆର୍ ର କନଫିଗୁରେସନ ଚେଞ୍ଜ ନ କରିକି ଆମେ ବାହାରେ OH କୁ OTS କରିଦେବୁ। କିନ୍ତୁ PCl5 PI3 PBr3 ଏମିତି ନେଲେ କ'ଣ ହବ, ଇନଭର୍ସନ ଅଫ କନଫିଗୁରେସନ ହେଇଯିବ, ଲାଭ କିଛି ହବନି। ଆମେ କନଫିଗୁରେସନ ରିଟର୍ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ତେଣୁ ଆଲକୋହଲ ଥ୍ରୁରେ ଯଦି ଆମେ SN ରିଆକ୍ସନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, SN1 ହଉ କି SN2 ହଉ, ତେବେ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ଲିଭିଂ ଗ୍ରୁପ ଦରକାର। ସେ ଗ୍ରୁପ ଲିଭିଂ ହେଉଛି OTS କିମ୍ବା OTF କିମ୍ବା OMS। ସୋ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା ଏଫେକ୍ଟ ଅଫ ସଲଭେଣ୍ଟ। The SN1 rate is directly proportional to the polarity of the protic solvent. It needs a protic solvent, and
it should be highly polar. So water is the most important, and then alcohol. Then all others comes very, very late, like acetone. Acetone is an aprotic solvent. It's not a protic solvent at all. So it's not recommended for SN1. Acetone, CCl4, not recommended. Although we know acetone has a high polarity, but it's aprotic. Its bulk polarity is very low. When I say low, acetone को जेतबेले मु कहबी weakly polar, I mean the bulk polarity. That is the dielectric constant I'm talking of. ଯେତେବେଳେ bulk effect देखा जाए as a solvent role, ସେତେବେଳେ ଆଉ individual molecular polarity and dipole moment has a little value. The dielectric constant is the real indicator of polarity. So they are not. So actually, a mixed solvent H2O ethanol mixed solvent is used. কারণ ইথানল নন হলে অর্গানিক সাবস্ট্রেট ডিজলভ হবনি। ସେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଇଥାନଲରେ ଆଗ କରାଯାଏ, ତାପରେ ୱାଟର ଟିକେ ଆଡ୍ କରୁ କରୁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଲ୍ୟୁବିଲିଟି ରହିଛି ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱାଟର ଆଡ୍ କରାଯାଏ। ସଲ୍ୟୁବିଲିଟି ଫଟକିନି ଯଦି ପ୍ରେସିପିଟେଟ୍ ହେଇଯିବ, ବାହାରି ଆସିବ, ତାହେଲେ ରିଆକ୍ସନ୍ ହବନି। ତେଣୁ ସୋ ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥିଲା 80% ୱାଟର ପ୍ଲସ୍ 20% ଇଥାନଲ, କୋଉଟା ବେଷ୍ଟ SN1 ସଲଭେଣ୍ଟ? ଆଉ ଗୋଟେ 50% ୱାଟର 50% ଇଥାନଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ଉଲ୍ଟାଟା 20% ୱାଟର 50% ସରି 80% ଇଥାନଲ। ସୋ ହ୍ୱିଚ୍ ୱିଲ୍ ଆକ୍ଟ ଆଜ୍ ଏ ବେଟର SN1 ସଲଭେଣ୍ଟ? କୋଉଟା ହବ? ଫାଷ୍ଟ ଡେଫିନେଟଲି ଯଦି ଫାଷ୍ଟଟା ହେଇଗଲା, 80% ୱାଟର ରହିକିରି ବି ସେଟା ସଲ୍ୟୁବୁଲ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ତ सोने पे सुहागा, which is better SN1 solvent. आंसर होची एटा। बट यू हैव टू डिसाइड SN1 होची ना नहीं। SN1 हेले कौन होबो? As I have already told you, stereochemical consequence, तमे जदि बाय चांस कायरल सेंटर टे अछि, जदि नाही तमे देखि परिबोनी। तीनटा जाक जदि मेथिल ग्रुप अछि, ब्यूटाइल क्लोराइड की ब्यूटाइल टॉट ब्यूटाइल ब्रोमाइड नहीं छो, तीनटा जाक जदि तो कायरल सेंटर नाही, यू कांट ऑब्जर्व दैट गोटे कार्बोकैटायन, हाँ कार्बोकैटायन हेला बेली ताको एविडेंस पाई परिबो तमे। ताको ट्रैप करिकरी कार्बोकैटायन को कैन बी ट्रैप्ड इंटरमीडिएट अवस्था रे ताको ट्रैप करिकरी देखि परिबो, सब करि परिबो। एंड मेकानिज्म स्टडी करिबो, इट इज अ फास्ट ऑर्डर रिएक्शन, नॉन SN2 होइतले सेकंड ऑर्डर होइथांता। मेकानिज्म आई मीन तमे काइनेटिक्स भी स्टडी करि परिबो, सब करि परिबो, एविडेंस तम पाई जिवो। बट stereochemistry can be visualized only when there is a chiral center. And the stereochemical consequence is racemization. If you take R substrate alkyl halide, you get RS mixture product. If you get S substrate, you also get RS mixture product. So that is why I have told you, supposing mood empty lekhili, Me, Et, H lekhili. Let it be 2 degree. 2 degree madhyam 2 degree carbocation is also not a unstable. It is moderately, it is even more stable than allyl. More than one pudchi. हो कि नहीं? यस सर। देखिए तो वो चेक कर दो। सो এটা ब्रोमाइड अच्छी तुमको वाटर दिया
तुम जान लो वीक बेस अच्छी माने एलिमिनेशन विल बी द माइनर प्रोडक्ट मु बारंबार कहूचे एवं लास्ट को समरी करी तो सी डेफिनेटली खोजुची तुमठू सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट लिखा तेणु चॉइस सब थी चॉइस रे दीटा का आसीबो ब्रोमीन ब्रोमीन जगह ओएच डेफिनेटली लास्ट स्टेप आ गुटे अच्छी सल्फोलिसिस रे लास्ट स्टेप अच्छी अल्किल हैलाइड रो सल्फोलिसिस रे लास्ट स्टेप होची डीप्रोटोनेशन कारण एटा वाटर अटैक करिवो एटा पळिवो टू फॉर्म ए मॉडरेटली स्टेबल 2 डिग्री कार्बोकैटायन देन फ्लैट हो गला प्लानर एंड देन आइदर साइड रो अटैक करिवो 50-50 protonated alcohol then deprotonation will occur in the third step. So एटा रिटेंशन 50% रिटेंशन प्लस आउ 50% पछपटू अटैक कला ओएच एठी हला डिप्रोटोनेशन पर एई जोटा ग्रुप थिबो से आरपटू पळेबो बाकी एटा सो एटा एटा कोन आर नाइस कहलो देखिया डोळा बोली फास्ट वन फास्ट মানে এস এটা ডোলা বলুছি এন্ড এটা আমি নর্মাল রুল ইউজ করছে ভার্টিক্যাল পজিশনরে ଅଛି সেটা এস 2 ব্রোমো বিউটেন and the product will be alcohols but butan 2 all rs butan 2 all is a racemic mixture and that is optically inactive due to external compensation. You can separate them. Resolution of a racemic mixture can be done by several methods. I am both discuss kariche. One of the good methods, simple methods, is by diastereomeric method to convert them into diastereomers by reacting with a pure chiral reactant. Either if it is alcohol, make it ester. If it is amine, make it amide. So you get diastereomers which have different physical properties. They have different melting points, boiling points. So we can separate them by any physical method which is suitable to you. And then individually you carry out hydrolysis. And one of them will be volatile, will become going out first as distillate, and the other one will stay back. So that is a diastereomeric method of resolving the racemic mixture that you know already. So ତମର ଗୋଟେ ବ୍ରଡ୍ ଆଇଡିଆ ପାଇଲ ଯେ SN1 ମାନେ 3 डिग्री सबस्ट्रेट और 2 डिग्री सबस्ट्रेट ହେଇଥିବ ସଲ୍ଭୋଲିସିସ୍ ହେଇଥିବ ଯଦି ହାଲାଇଡ୍ ହେଇଥିବ and RI ର ରେଟ୍ ଅଧିକା ଦେନ୍ RBR ଦେନ୍ RCl because livability is directly proportional, sorry, inversely proportional to base strength. I minus, Cl minus, Br minus, all the three are strong bases. Weak bases. They are good living groups. Weak bases are good living groups. तांको भितरे I minus is the best living group. Then Br minus, then Cl minus. So with this way, I think it's time for us to go to SN2. आउ SN1 कोठी हुए बोले एक्सेलेंट अल्कोहल को जो तुम HCl पकाउछो अल्कोहल रे HCl पकाउछो you are not using H2SO4 concentrated H2 and you are not heating. Bisulfate ion is not a good nucleophile. So sulfuric acid देकर हीट कर देले से कौन को कि परीक्षा रे कौन फंक दिया जाए हीट सिमा माने एलिमिनेशन and even it is 1 degree or 2 degree alcohol or 3 degree alcohol heat जिनो अच्छी माने एलिमिनेशन अच्छी सल्फ्यूरिक डिहाइड्रेशन टा हो हीट रे सो आमे देखिबा एलिमिनेशन पड़िला बेले आउ आपर परे काली आमे एलिमिनेशन करिबा काली कहूची हमर पहर दिन सो सेतिरे देखिबा जे सेतिरे मध्ये इथानॉल रे केवल E2 हबो बाकी सब गुडे U1 हबो एलिमिनेशन एंड जदि तुमे 1 डिग्री नहीं थिबो तेबे यदि 3 डिग्री नहीं थिबो and you are using a weak base like water तेणु the substitution product will be 80% 90% by SN1 and जो elimination product रहिबो कारण they go hand in hand
ସେଇଟା 10% जो product ରହିବ ସେଇଟା E1. So elimination ଯେତେବେଳେ minor product ହବ ସେତେବେଳେ ସେ E1 mechanism ରେ ହବ। ଆମେ ପଢିବା E1 E2 ଆମେ ପଢିନି। Carbocation formation is common to SN1 and E1. ସେଥିପାଇଁ 1 ତା ନାଁଟା common ଅଛି। ସେଠି elimination ହବ ଆଉ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଫାଇଲ୍ ଆସିବନି। ଆଉ তুমি হিট କରୁଛ ମାନେ there are two possibilities ସେଇ पोर बेस वाटर ହେଲା ସେଇ ବିଟା ପ୍ରୋଟୋନ ନବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଉ ଯଦି ସଲଫ୍ୟୁରିକ एसिड ନେଇଛ HSO4 ମାଇନସ୍ ଅଛି ସିଏ ବେସ୍ ହିସାବରେ ସିଏ ବିଟା ପ୍ରୋଟୋନ ନେଇକିରି ତାକୁ ଡବଲ ବଣ୍ଡ କରେଇବ। ସଲଫ୍ୟୁରିକ एसिड ତ ନବାକୁ ପଡିବ। HCl HBr HI ରେ always the Cl minus Br minus I minus not only they are good living groups but they are also good nucleophiles, because we shall see the nucleophilicity is in general ଆମେ nucleophilicity SN2 ରେ ପଢିବା କାରଣ nucleophiles are unimportant in SN1. The nucleophile concentration does not affect the SN1 rate but affects equally in the SN2 rate. ସେଥିପାଇଁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଫିଲିସିଟି जो ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଆମେ କରିବା ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଟିକେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଦିଅ SN2 ପଢିବା କାଳେ ମୁଁ କିଛି ଛାଡ଼ିଥିବି SN1 ରେ SN2 1 degree substrate prefer SN2 in presence of strong base। এটা ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ ରଖିଦିଅ। strong base को तो ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଯେ ଏଇ ଚାରଟା OH ମାଇନସ୍ कि CN माइनस कि OR माइनस कि अल्काइनाइड आयन कि अमाइड आयन एगुड़ाक स्ट्रॉन्ग बेसिस दे विल गिव यू सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट आमे करथिले विलियमसन सिंथेसिस सेथिपाई एंड दैट टू द मेकानिज्म इज SN2। सो सेथिपाई आर रिएक्टिविटी ऑर्डर टा जो अच्छी 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री हालाइट्स समस्ते सबू देबे अल्प परिमाण रे जो देबे एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट होची SN2 रहउची 1 डिग्री then 2 degree 5% 10% किंतु मेजर प्रोडक्ट हबो पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग बेस यूज कले एलिमिनेशन 3 डिग्री भलिया वीक बेस यूज कले से 3 डिग्री भलिया सब्स्टिट्यूशन जदि मेजर ठीक 3 डिग्री भलिया बिहेव करियो बट देयर विल बी सम appreciable the other product सब्स्टिट्यूशन जदि मेजर हला एलिमिनेशन तार अदर प्रोडक्ट एलिमिनेशन जदि मेजर हला सब्स्टिट्यूशन तार अदर प्रोडक्ट सो ये दीटा रे if I were 3 degree रे किंतु पाइबनी if you are using a strong base you will get 100% product elimination beta elimination product that is alkene। so 1 degree टा होची काहे की that's because it involves one step process via ATS stereochemical consequence होची inversion ताको कहते वाल्डेन inversion of configuration ताको कहते वाल्डेन inversion। most importantly the nucleophile and LG living group the attack of nucleophile and departure of living group take place simultaneously। Our nucleophile attacks from the rear side पछपटु Nu minus attacks from the rear side माने पछपट of the living group रो पछपटे so it is possible only when it is 1 degree in 1 degree halide
the electrophilic carbon, जोटा electrophilic carbon अच्छी plus delta is least sterically hindered. कारण RCH2X अच्छी एटलिस्ट दीटा अच्छी और CH3 तीनटा जाक अच्छी ए दीटा कैटेगोरी 1 डिग्री अच्छी तेणु तार ये जो कार्बनटा यहाँ हूँ प्लस डेल्टा यहाँ माइनस डेल्टा यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सो दैट इज द लीस्ट स्टेरिकली हिंडर्ड तेणु पछपटा फ्री अच्छी सो लेट मी शो यू द मेकानिज्म हियर डायरेक्टली इन वन स्टेप supposing this is R, this is R dash. I am keeping H, although it is a 2 degree product. I told you that the 2 degree product रे जदि आमे चाहूचे SN2 करबा पाई तेणु न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग नवाक पड़िबो स्ट्रॉन्ग बेस नवाक पड़िबो स्ट्रॉन्ग नेले एलिमिनेशन टा मेजर प्रोडक्ट हबो सर 60% जो 40% जो हबो सब्स्टिट्यूशन दैट विल बी इन्वर्टेड प्रोडक्ट हबो ए सिति पे मु 2 डिग्री नेली हालाइड हालाइड नेबी एठी सो ये कौन हम ये जो छता भितर अटाक कर भितर को पशु किए ना न्यूक्लियोफाइल NU माइनस स्ट्रॉन्ग बेस ये पशु छता भितर ये जीव सो ये जो ब्रैकेट रे लिखुची दैट इज नॉट ए इंटरमीडिएट नॉट ए इंटरमीडिएट इट्स जस्ट ए ट्रांजिशन स्टेट सो यहाँ फ्लाट हो जो H R R डैश ये फ्लाट हो एंड ये nucleophile will establish a partial bond with the NU part will be carrying minus delta instead of -1. This bond will partially break down and remain partially. So this X will carry minus delta. So this is the TS. You cannot trap TS. TS is simply a passing phase. Then ମୁଁ ଦୁଇଟା ଦେଖାଉଛି ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ वन स्टेप प्रोसेस देन ये लगिज पूरा विथ ए वर्ल्ड इन इनवर्सन यहाँ एपटू पलि आसो आर आर डैश पलि आसो एंड हाइड्रोजेन टा ये पलि प्लस एक्स माइनस गला सो यहाँ जदि इनवर्टेड प्रोडक्ट सो स्टीरियोकेमिकल कॉन्सिक्वेंस आम कौटी लिखिले हाँ इनवर्सन ये लिखिद आर टा हो एस एस टा हो आर यूजुअली एक्स रो जो प्रायोरिटी न्यूक्लियोफाइल रो सही प्रायोरिटी भिसा भिस एटा कार्बन बेयरिंग ग्रुप्स थिबो सी एच सो सेति पई आर टा एस हो एस टा आर हो बिकॉज द प्रायोरिटी ऑर्डर इन द CIP रूल ऑफ हालाइट्स CLBr एफ एटा सांगरे जे आसीबो OH माइनस की कोन आसीबो जो न्यूक्लियोफाइल जिते आम 12टा ना 15टा न्यूक्लियोफाइल पढ़ीचे से गुड़ाक प्रायोरिटी सामान माने ऑर्डर एका हो कारण कार्बन बेयरिंग मैथिल एथिल थी कार्बन बेयरिंग ग्रुप्स हाइड्रोजन थी सो बट इनवर्सन ऑफ कॉन्फिगरेशन से इन्वर्टेड प्रोडक्ट भी लिखिली किंतु कॉन्फिगरेशन बेले बेले से रही पारे किए जानी जदि प्रायोरिटी कमी अटैकिंग ग्रुप रो प्रायोरिटी कार्बन टू भी कमी ताले आर टा आर भी रही पारे किंतु इन्वर्सन हम छता उल्टीब सो जो ग्राफ आम करवा ये जो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन इट इज सिंपली a transition state eta Rx we are talking of 1 degree reactant plus Nu minus एठी R संगरे x minus delta हेलानी एठी Nu minus delta हेलानी एटा होची TS finally
R संगे nu लगी गलानी x minus गाँ को गलानी. So it doesn't have much. ସେଥିରେ ତାର ଦିଟା ପାହାଡ଼, ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଗୋଟେ କୁନି ପାହାଡ଼ ଏବଂ ଦିଟା ଟ୍ରାନଜିସନ ଷ୍ଟେଟ୍, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ୍ ମଝିରେ ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି. Carbocations they are represented by minimum points. ଏଠି minimum point ନାହିଁ. And if you draw the graph, rate is equal to alkyl halide concentration or substrate concentration to the power 1 and nucleophile concentration to the power 1. So if you draw rate versus Rx, you will get a straight line with Nu minus fixed. And if you draw rate versus nucleophile, you also get a straight line, not parallel. Here you have to keep this fixed. So the overall order is 2. Overall order is 1 plus 1, 2. And here we will talk about the livability is a common factor. I will not discuss anymore. Same as SN1. ସେଥିପାଇଁ Ri is greater than Br greater than RCl, and this is not a substrate at all. And similarly, triplet, OTS, OMS, OTF, they are also ROTS, ROTF, ROMS, they are also good substrates, better than alkyl halides. But ସେମାନଙ୍କ यूज बहुत रेयरली हुए. अल्कोहल रू जदि कॉन्फ़िगरेशन चेंज न करी करियो चाहूछ ताहले ताको कन्वर्ट करा जाए केमिकली. सो वी हैव अल्टीमेटली तुम इन्वर्सन करिवो किंतु जदि प्रथम रू इन्वर्सन करिवो PCl5 रू पुणी आउ थरे इन्वर्सन हबो ताले रिटेंशन पुणी हे जी. Inversion is equal to retention. We are trying the inverted product. आम SN2 inverted हबनी. एटी गोटे नुआ जिनस आसीबो जेटा होची न्यूक्लियोफिलिसिटी. That is a important factor in SN2, nucleophilicity. So in a period, nucleophilicity, it is attacking power of the nucleophile. In a period, nucleophilicity is directly related to base strength for similar type of species. Either all anions or all neutrals. All neutrals. So nucleophilicity is directly proportional to base strength in a period. And for a particular, for example, हमें देखिवा गोटे methyl carbanion NH2 minus, then OH minus, then F minus. कहीं ना इटा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस यार कंजुगेट होची मिथेन, अमोनिया, वाटर, HF. थोड़ी इटा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस सॉरी स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड HF, तेणु तार कंजुगेट बेस होची वीकेस्ट. मिथेन इज द वीकेस्ट एसिड, तार कंजुगेट बेस कार्बानियन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट. सो एई ऑर्डरटा nucleophiles, carbanion nucleophiles are stronger nucleophiles than amide, which is stronger because it's a period re carbon पर nitrogen पर oxygen nucleophile, this is fluorine. गोटे period रे, and this is all anions. The all neutral नबा मिथेन तो नहीं परिवानी, आमे अमोनिया नबा जार लोन पेयर अच्छी, मिथेन रे कार्बन रे नहीं, is greater than water.
Ammonia is more basic than water, but they're neutral. You can't compare, ammonia with amide. They are all negative ions are very strong bases. These are all weak bases, but ammonia is a stronger base than water comparatively. And HF କିଏ ଦେଖୁଛି ତାକୁ ଏ ଲୋନ୍ ପେୟାର ଆଟାକ୍ କରିବ କିଏ ତାର ଏସିଡଟା ଏଇଟା ବେସିକ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ନାହିଁ। एंड ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା negative anions are stronger bases, hence stronger nucleophiles than their conjugate acids, neutrals acting as bases. Acting as bases. এইটা কহিবা বাহুল্য, that means OH minus is stronger than H2O. এটা কহিবা বাহুল্য, NH2 minus stronger than ammonia. RO minus এটা কহিবা বাহুল্য, সরি ଏମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗର ବେସ୍ ସେମାନେ ୱିକର ବେସ୍, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖାଲି ନିୟମଟା କରିଦେଲି ROH। এইটা ହେଉଛି ସାଧାରଣ ନିୟମ। এইଟା କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡାଉନ୍ ଦି ଗ୍ରୁପ୍ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା RCOO minus is greater than RCOOH. A negative ion is a stronger base and hence a stronger nucleophile than its conjugate acid acting as a base, as a nucleophile. It is base and bracketed nucleophile. I'm not able to write in good handwriting because I'm having some pain in the hand. কিন্তু down the group, most important, down the group, nucleophilicity is inversely related to base strength. Is directly এটি এটি କ'ଣ ଲେଖିଲେ ନେଗେଟିଭ ଆନ୍ସର ଏଠି ଲେଖିଲେ ଇନ୍ ଏ ପିରିୟଡ଼ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଫିଲିସିଟି, ହଁ ସେଠି ପିରିୟଡ଼ରେ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲିଗଲେ, ଏଠି ଲିଖିଦେବା it decreases in a period. it decreases whatଟା ଲେଖିଲେନି, ଖାଲି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ରିଲେଟେଡ୍ ଲେଖିଦେଲେ କମୁଛି, ବେସ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ବି କମୁଛି, ତେଣୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଫିଲିସିଟି କମୁଛି। decreases in a period for similar species or either both anions or both neutrals. It decreases what ଆମେ ଲେଖିନଥିଲେ ସେଠି, in a period as you go from left to right with a similar type of species, all anions or all neutrals, କମି ଯିବ, କାରଣ ବେସ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ କମୁଛି, ବେସ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ। ଏଠି କ'ଣ down the group nucleophilicity is inversely related to base strength. ତା ମାନେ କ'ଣ, hence nucleophilicity increases down the group. Increases down the group, so it decreases, it increases down the group for similar type of species. You can't compare anions with neutrals because of the increase in the softness of the base. Softer bases are better nucleophiles. In a period, stronger bases are stronger nucleophiles, but in a down the group, weaker bases, which are more softer bases are
bases जोटा को larger size तार polarizability अधिका are better nucleophiles ता माने आमे जदि halide groups को देखिबा I minus is greater than Br minus is greater than Cl minus. Now I'm talking of as attacking group because এটা HI is a stronger acid, HBr, HCl, HF. So I minus is this is nucleophilicity order, attacking power. But the basicity order is the reverse. I minus as a base less than because HF is the weakest acid, so the strongest base is F minus. Nucleophilicity order is inverse related to base strength. Base strength order hochi I minus less than Br minus less than Cl minus. এটা হচ্ছে base strength order. কিন্তু nucleophilicity order হচ্ছে I minus ସବୁଠୁ best. So I minus is enjoying two benefits. As a living group, it is the best living group among halides because it is the weakest base. সেটি basicity কাম দଉଛି base strength. Nucleophilicity wordটা কেবଳ SN2 ରେ ଆସିବ. And also it is the best nucleophile as it is the softest base that size ଅଧିକା ତେଣୁ ସେ attacking power ତାର ମାନେ polarizability ଅଧିକା ହେଲେ ସେ ଆରାମରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ କ୍ଲାଉଡକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ଟ କରିକିରି जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कार्बन सेंटर ऊपर अटैक करने को ता टेंडेंसी अधिका अटैकिंग पावर अधिका सो आमे देखिले I माइनस एटी इंटरेस्टिंगली I माइनस इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप कारण तार बेसिसिटी कम एंड बेस्ट न्यूक्लियोफाइल दीटा को हैंड इन हैंड among halides. তাছাড়া নিউট্রাল যদি করিবা S2S is a stronger nucleophile than S2O. যদিও as a base it is weaker, rather it is an acid. As a base it is weaker, is a nucleophilicity. I am not writing the base strength. Base strength is ulta. Simply PS3 is a stronger nucleophile than ammonia. Ammonia is a distinctly a stronger base than phosphine. But as a nucleophile, phosphine is stronger. ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ନେବା ନେଗେଟିଭ ଆୟନ RS minus is stronger than RO minus. देखो कितनी स्ट्रॉन्ग बेस होची RO minus टा because RSH is a stronger acid than ROH. Its conjugate base is weaker ହେଇକିରି ବି because sulfur is bulkier than oxygen, it is a softer base and hence its attacking power nucleophilicity is more. So ଆଉ नाइट्रोजन ग्रुप रो देखिले ଆଉ ऑक्सीजन ग्रुप रो देखिले OH minus sorry OS sorry SH minus is a better nucleophile than OH minus. Can you believe it? OH minus water is a stronger base than S2S. S2S is rather an acid. So SH minus is a weaker base than OH minus. OH minus is much stronger base as a base, but as a nucleophile, SH minus is a stronger nucleophile. So down the group, the trend is opposite. Remember this with a lot of caution. Now, effect of solvent is the last one. এটি aprotic solvents, weakly polar solvents are used. When I say weakly polar, dielectric constant को mean করছি. The bulk polarity is the dielectric constant are suitable. କାହିଁକି polarity କାହିଁକି କମେଇ ଦବ? So SN2 rate is inversely proportional to polarity directly of solvent.
or dielectric constant of the solvent. कहीं पोलारिटी बढ़ न्यूक्लियोफाइल को सी सल्भेट करदब न्यूक्लियोफाइल को सी पूरा इमोबाइल करदब अटैकिंग पावर तार पलैब तो जिते प्रोटिक सल्भेंट नब पोलारिटी अधिका थी बल्क पोलारिटी तो सी न्यूक्लियोफाइल को सी कौन कर ना टोटाली स्थाणु करदब एंड इट्स अटैकिंग पावर विल डिमिनिश से एसीटोन इज द बेस्ट चॉइस SN2 is the best choice. It is an aprotic solvent but having polarity. So is the best SN2 solvent. तार मॉलिक्यूलर पोलारिटी भी जीरो नुहे बल्क पोलारिटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम वाटर तो 80 है यार बहुत कम 20 ना 30 ये कार्बन टेट्राक्लोराइड आहरी कम माने ये एमती तो मॉलिक्यूलर पोलारिटी जीरो तो से कार्बन टेट्राक्लोराइड इज नॉट यूज्ड and H2O alcohol are not used as they are highly polar. The dielectric constant अधिका acetone is best used. ଆଉ ଗୋଟେ ମଜା ଜିନିଷ ହଉଛି highly polar aprotic solvents जोटा बेसी निया जाएनी से सॉल्युबल हुएनी 100% सेटा निया जाएनी से किछि ऐड करा जाए लाइक DMF एंड DMF एटा मोस्ट इंपोर्टेंट जिनस SN2 रे SN1 रे किछि नाही DMF and DMSO enhances SN2 rate manifold और टिके 2 ड्रॉप 3-5 ड्रॉप पके देबे एसीटोन निया जाइथिबो manifold DMF होची डाइमिथाइल फॉर्मामाइड तुम जानिछो NN डाइमिथाइल फॉर्मामाइड को कहंती खाली DMF NN डाइमिथाइल आ DMS होची डाइमिथाइल सल्फोक्साइड डाइमिथाइल सल्फोक्साइड DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड এটা হচ্ছে ডাইমিথাইল ফর্মামাইড एनएन डाइमिथाइल तो रहिबो निश्चय आउ कोठी बाट अछि सो एमानकर कोन एडवांटेज कोन यांकर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अछि सो यांकर एमानकर पॉजिटिव पोल इज डिफ्यूज्ड is not well defined so total positive charge fractional positive charge and negative charge equal habo no doubt is diffused not well defined not well concentrated किंतु ये लोन पेयर जो अच्छी माइनस डेल्टा जो अच्छी एटी जो अच्छी लोन पेयर से कौन ना द नेगेटिव पोल्स आर स्ट्रॉन्ग फल कौन हम से माने दे immobilize the positive counter ions आउ जेहेतु पॉजिटिव पोलटा नॉट वेल डिफाइंड से माने न्यूक्लियोफाइल को स्थाणु करि परिबेनी रादर बदमाश जो पॉजिटिव आयन पोटासियम हाइड्रोक्साइड पोटासियम इथॉक्साइड जो K+ Na+ जो अच्छी से माने जो टाणुचंती इंटरआयनिक अट्रैक्शन करूचंती तांको नेगेटिव आयन को न्यूक्लियोफिलिसिटी कमाउचंती से मान को काबू कर देबे माने ये मानकर नेगेटिव पोल इज वेरी स्ट्रांग immobilize the positive ion counters and do not solvate the nucleophiles so SN2 रेट टा 4 चान लगी जीवो से SN2 रेट टा बहुत बढ़ी जाए
तो आम बर्तमान टाइम आउट हो गलानी आम देखा काली 2 डिग्री सल्वेंट कौन हम 2 डिग्री सल्वेंट मु गोटे केस नौ सब तो लिखी यार 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री कार SN2 रे SN1 रे 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री 1 डिग्री तो लिखी किंतु मु कही बेस्ट सुटेबल हूँ SN1 3 डिग्री सल्वोलिसिस अल्किल हालाइड जेहेतु आम पढ़ुचे 3 डिग्री सल्वोलिसिस अल्कोहोलिसिस एमोनोलिसिस सबू एमोनोलिसिस जो कहूँ हफमैन आज जो नाटा कहली एगुड़ाक सब SN1 रे जीव 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री दीटा करे मेजर प्रोडक्ट हूँ सब्स्टिट्यूशन 3 डिग्री भाया 2 डिग्री बिहेव कर 1 डिग्री टा SN2 with a strong base सेठी weak base it is strong base strong base नेले strong न्यूक्लियोफाइल हम न्यूक्लियोफिलिक पावर जदि नथिबा अटैकिंग पावर ताले हबनी सल्वोलिसिस रिएक्शन जदि करिवो आउ तो धर इथानॉल रो तमे सॉरी इथाइल क्लोराइड रे पानी ऐड करिवो इथाइल क्लोराइड रे तमे पानी सल्वोलिसिस करिवो पानी रो अटैकिंग पावर नाही ताको हीट करिवो जदि किछि एलिमिनेशन प्रोडक्ट हबो E2 मेकानिज्म आमे तो पढ़िने E2 E1 पढ़िने एवं न हिट करिवो जदि ताहले स्लोरी बाध्य होकरी SN2 रे जति करिवो कारण 1 डिग्री अछि SN2 रे करिवो कारण अटैकिंग पावर नाही स्लो रिएक्शन बोथ फॉर एलिमिनेशन भी हबनी खाली पानी दबो बट रिएक्शन विल बी सो स्लो दैट जहाँ भी टिके हब तो हिट फिट कले एलिमिनेशन प्रोडक्ट हम आउ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्टा ये हो अटैकिंग पावर तार बहुत कम वाटर हम अल्प हम कार्बोकैटायन बाटे दी हेनी SN2 बाटे ये E2 बाटे ये SN मिथानॉल नेले कि सॉरी मिथाइल क्लोराइड नेले से एलिमिनेशन रो चांस नहीं केवल जदि अल्प टिके हम सब्स्टिट्यूशन एंड दैट टू SN2 मिथाइल क्लोराइड रे पानी ऐड कल कौन हम आ बाट किसी नहीं मिथाइल अल्कोहल लिखिबो तार किसी एलिमिनेशन प्रोडक्ट हवार ही नहीं बट इट विल बी ए स्लो प्रोसेस वाटर इज नॉट ए गुड न्यूक्लियोफाइल इज ए वीक बेस वीक न्यूक्लियोफाइल जोड़ा हार्ड बेस सेकेंड पीरियड रो से वीक बेस माने वीक न्यूक्लियोफाइल डाउन द ग्रुप वीक बेसेस कैन बी ए स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल सो 2 डिग्री सबस्ट्रेट रो दीटा जिनस अच्छी यदि यहाँ हूँ तार येटा जोटा तुम बही मान पाइबनी जदि तुम 2 डिग्री सबस्ट्रेट मुझे जानिक मिथाइल इथाइल हाइड्रोजेन 2 डिग्री नौ ये ब्रोमाइड नौ ये यूज करी 2 डिग्री मिक्सड मेकानिज्म हम जदि किसी तुम नदब मिक्सड मेकानिज्म SN1 plus SN2 the rear side is not as much congested like 3 degree so SN2 भी होगा and 2 डिग्री कार्बोकैटायन is moderately stable so SN1 भी होगा mixed mechanism किसी SN1 बढ़ दीजिए किसी SN2 किंतु जदि कंट्रोल करियो मेकानिज्म आइदर इन SN1 और SN2 तो तुमको चूज करियो पड़ियो एटी सल्वोलिसिस करियो पड़ियो एटी खाली वाटर दबो तेणु एक्सक्लूसिव मेकानिज्म हम जो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन तो हम यू नो हम किंतु मेजर प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन हम एटा जो हम एटा SN1 रे हम तेणु खाली वाटर देच 2 डिग्री कायरल सेंटर अच्छी तेणु तार आंसर हम ये OH लगे प्रोटोनेट हम OH टा पलि आसो ये MET प्लस आरटा भी हम आर पटू पलि आस इनवर्टेड प्रोडक्ट आउ रिटेन प्रोडक्ट एका सो इट इज ए DL मिक्सचर हम RS मिक्सचर हम ये RS लिखुची बेटर हम RS कारण यहाँ कौन नहीं 1 2 3 क्लॉकवाइज एंड दिस इज ये रूल गोल्डन रूल कौन सर प्रोडक्ट डेटा में एक लिखते है सर प्रोडक्ट डेटा में एक लिखते हैं सर सर प्रोडक्ट रे
ଦୁଇଟାଙ୍କ ଏକା କନଫିଗୁରେସନ ଲେଖିବେ। Oh, I'm so sorry. Thank you. এইটা କରିଦେଲି ଇନଭର୍ଟେଡ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆଗ ନାଇଁ, Yes, sir. ରିଟେନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ କରିବି ଏଇଠି, ଯୋଉଠି ବ୍ରେମନ୍ ଥିଲା ସେଇଠି ଲାଗିବ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଫାଇଲ। ସୋ এইটা କ'ଣ ଆର୍ ନା ଏସ୍? ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ରୁଲ୍ 1 to 2 to Uh, 3 କ୍ଲକ୍ କିନ୍ତୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ରୁଲ୍ so S. ଏସ୍। ଏଇଟା ଆର୍ ଏସ୍ ଆଉ ଡେଫିନେଟଲି ଯୋଉଠି ଅଛି ଏଇଟା 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 ଯଦି ପ୍ରାୟୋରିଟି ଅର୍ଡର ସମାନ ଅଛି ଏଇଟା ଏସ୍ ଏଇଟା ଆର୍ ଆଉ କ'ଣ, ହଁ କି ନାହିଁ? Yes, sir. ଆର୍ ଏସ୍ ମିକ୍ସଚର ହବ ଆଉ କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ସେଇ 2 डिग्री ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ରେ ତମେ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବେସ୍ ୟୁଜ୍ କରିବ, ଏକା ନିଅ ଏସ୍ MEET, ତମେ ୟୁଜ୍ କର କ'ଣ ନା KOH and acetone. Don't use water. Whenever you know that ମୁଁ strong base use କରୁଛି ମୋର major product ହବ, I mean substitution ର ହବ SN2, କାରଣ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଫିଲିକ୍ ପାୱାର ଆସିଗଲା, ଆଟାକିଂ ପାୱାର ଆସିଗଲା ମାନେ SN2। SN2 ରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଫାଇଲ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ଲେଜ୍ ଏ ପ୍ରମିନେଣ୍ଟ ରୋଲ୍, ଯୋଉଟା SN1 ରେ ନାହିଁ। ତ ଯଦି SN2 ଆମର ଅବଶ୍ୟ ଏହାର ମେଜର ପ୍ରଡକ୍ଟ ହବ ଏଲିମିନେସନ, ଯୋଉଟା ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତିନି 60% ଆମେ वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ एलिमिनेशन। से जो क्वेश्चन पढ़िथिବ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଲେଖିବାକୁ କହିଥିବ, ତୁମେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବେସ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ एंड एसीटोन SN2 सॉल्वेंट यूज करचे, तो इट इज द ओनली प्रोडक्ट दैट विल हैपन थ्रू SN2 मेकानिज्म, इन्वर्टेड प्रोडक्ट। जो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट हम दैट विल बी 100% इन्वर्टेड प्रोडक्ट। बुझिल ना नहीं? Yes, sir. सो एठी हमें टिल्ट कर देलु मेकानिज्म टा इन फेवर ऑफ ईदर SN1 और SN2। केस 2, दिस इज केस 1। आमे काली देखिबा, एटा लिख सारलनी? Yes, sir. काली देखिबा बिफोर गोइंग टू SNI, आमे काली देखिबा गोटे जिंस, सेटा होची SN2 आमे करिबा। SN2 रे 4 प्रकार रो सॉल्वेंट सॉरी सबस्ट्रेट अछंती, तेणु सॉल्वेंट रो जो रोल टा आमे खाली जस्ट करदेले जे पोलर सॉल्वेंट असुविधा, नॉन वीकली पोलर सॉल्वेंट इज बेटर, किंतु इट इज ओनली वैलिड फॉर न्यूट्रल न्यूट्रल सबस्ट्रेट लाइक RX and a strong base, an ionic nucleophile Nu minus, प्रथमटा न्यूट्रल सबस्ट्रेट प्लस न्यूट्रल नहीं आम 2 केस रे, प्रथमटा न्यूट्रल सबस्ट्रेट प्लस अनायनिक न्यूक्लियोफाइल, से केस रे एठी केस 1 रे if the charge is localized, देखो चार्ज टा इट डिलोकलाइज है, then the polar solvent solvates and stabilizes more than if this same charge is diffused. So the ground state, माने reactant state, is more stable than the transition state। transition state रे एटा, तेणु ए मोर पोलर सॉल्वेंट एटी लिखिछि reduces the SN2 rate। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ वीकली पोलर सॉल्वेंट बा वीकली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सॉल्वेंट एसीटोन यूज करू। किंतु 2 नंबर टाइप रे न्यूट्रल सबस्ट्रेट है, किंतु अमोनिया भलिया वाटर भलिया वीकली पोलर सॉरी वीकली पोलर कहूँ न्यूट्रल सबस्ट्रेट नहीं, सॉरी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल नहीं। ऑफ कोर्स न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल माने वी आर ट्राइंग टू सॉल्वोलिसिस माने से बहुत स्लो डाउन हो जीवो, कारण तार न्यूक्लियोफिलिसिटी नहीं, NU डॉट डॉट लिखिछे सिना, कि ये पुअर न्यूक्लियोफाइल्स, से बहुत स्लो डाउन हो जीवो। जहाँ भी हबो, जो रेट हबो भी एटा चार्ज नथिला आदौ, एटा तो किछि चार्ज हला, सो ट्रांजिशन स्टेट इज मोर स्टेबलाइज्ड बाय मोर पोलर सॉल्वेंट। सो से केस रे SN2 हेले भी मोर पोलर सॉल्वेंट will increase the SN2 rate।
आमे एटा को सब बेले कर दो किंतु ए केस गुडा को हमें डिस्कस करिया को पड़िबो जदि सबस्ट्रेट टा कैटायनिक अछि गोटे ऑलरेडी जे OH2 प्लस बढ़िया प्रोटोनेटेड अल्कोहल अछि एंड एटा कोन ना न्यूक्लियोफाइल टा अनायनिक अछि ताले ये दीटा को पूरा फुल्ली concentrated charge +1 -1 so the polar solvent will stabilize more to a concentrated charge than a diffuse charge so एटा आरी भलिया हे जिवो ग्राउंड स्टेट रहिबा को चाहिबो ट्रांसफर स्टेट जीवा को चाहिबनी रेट विल बी रिड्यूस्ड विथ इंक्रीज इन पोलैरिटी 3 नंबर देखो GS is stable ground state is stabilized much more than transfer state hence activation energy increases with increase in polarity से कमी जो increase of polarity just एक नंबर केस भलिया हबो केवल 2 नंबर केस इज इंपोर्टेंट with both are neutral then SN2 जदि होउची स्लो हो कि जहां भी हो सीए solvent effect will be directly proportional. More the polarity of the solvent, greater is the SN2 rate. जोटा usually पिलामाने पढ़ोंतिनी. And finally, एटा cationic, कोटा substrate टा protonated alcohol and a neutral nucleophile like ammonia. In that case, मध्य ए प्लस टा diffused हो जाइछि. GS is 2 is stabilized more than the TS because जहाँ भी +1 concentrated है क्यों अच्छी so तीनटा जाको case will respond in a similar manner increase in solvent polarity will reduce the SN2 rate but the only second case in which you will find that increase in solvent polarity except in type 2 reaction in all the other 3 type SN2 rate decreases with increase in solvent polarity ହେଲା ହାଣି ପାରିଲ Yes, sir. सो ये जिनसटा मु तुमको ये स्निप करके दे दूची आउ करने को पड़ोनी हो गला आम जा एलिमिनेशन को ये स्निप शिखेच तो यहीटा भी तुमको देवी फुल मेकानिज्म रो जो मोर हैंडआउटा सेटा भी देवी आज देवी एटा पर SN2 पाई सो आज ये शेष है आम पुणी भेटा आज टे लेट हो गला पुणी गुरुवार दिन आम बसिक एलिमिनेशन सारा कारण यहाँ गोटे बड़ डिस्कसन था बाय Thank you, sir. Pranam, sir. Yes, sir.